Hi guys and welcome back to my channel. So a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda zaka yi monetizing na Telegram ɗinka ta yadda zaka fara making kuɗi. Wanda a ƙarshen wannan bidiyon za mu yi live withdrawal da ku na ɗaya daga cikin account ɗina na Telegram. Za ku gani step by step zan yi withdraw na kuɗin nan na samu zuwa cikin account dina. So da farko ya tsarin Telegram monetization yake. So yanda tsarin Telegram monetization yake shine iyawa masu channel ne. Idan kana da channel wanda ba ku manta ba kwanaki na muku bidiyo akan shi, but zan sake muku bayanin shi for now ma. So idan kana da channel already idan ta yi reaching 1k subscribers, to Telegram za ga suna showing ad, suna showing wato talla a cikin channel ɗinka. So idan suka yi wannan showing tallan, duk wanda ya ga wannan tallan akwai kuɗin da za ka samu. Kun gane akwai kuɗin da already za su na biyan, yanzu suna biyan creators da yawa, wanda akwai mutane da yawa yanzu da iya wannan suna cashing out. Ina faɗa muku kuɗi ba na wasa ba, duk wata za ga mutum ya samu ton 100 ton 200 like irin kuɗi sosai din nan. So idan kana so kai ma ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za su na samun wannan kuɗin duk wata ko in ce duk sati ko kullum a cikin Telegram, like baka buƙatan ka saka ko sisin ka ko kuma ka je ka biya wani ya koya maka. A wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ka yi. Abu na farko da za ka fara shine ka mallaki Telegram account. Make sure ka mallaki Telegram account wanda is very simple, kawai phone number naka za ka saka, za su tura maka da code sai kai sign off na account ɗinka. That is all, is very simple. So abu na biyu da zaka yi shine zaka yi creating Telegram channel, wanda shi ma is very simple. Just kawai idan ka danna wannan alamar rubutun ne, sorry wannan alama alƙalamin, idan ka danna shi zai nuna maka nan wajen yanda zaka iya creating Telegram group ko kuma Telegram channel. So make sure channel din zaka yi creating. So idan kai creating na Telegram channel din shi ma is very simple, ba buƙatan ka biya ko sisin ka. So just after kai creating sai kai customize na channel ɗinka, ka sa mishi suna, ka sa mishi hoto, duka idan kana so sai ka fara updating mutane. That is very simple, na faɗa muku. So abu na gaba za ka yi shine ka taro mutane da suka kai subscribers 1000 a cikin wannan Telegram ɗin, wanda wannan abu ne mai sauki. Na faɗa muku abu ne mai sauki tara mutane 1000 a Telegram. Make sure abin da za ka yi kawai ka yi fix na niche wanda za ka na posting a ciki. Make sure ba wai kawai za ka je ka buɗe Telegram channel ɗin ba ne kawai anyhow ka ɗauka ka kawai za su biya ka. Make sure sai ka farko sai ka fara tanadan abin da za ka fara uploading a cikin wannan Telegram channel ɗin, wanda idan baka san me zaka fara uploading ba zaka iya rubuta min a comment section ne, kuma insha Allah zan muku bidiyo like in kawo muku niche daban-daban wanda zaka iya fara posting din su a Telegram ta yadda zaka tara waɗannan mutanen. Okay, so abu na farko after ka fara wannan, ka fara posting, kun gane, ka tara mutane 1000 ko yanzu ka tara subscribers 1000 a ciki. da misali daga yau ka bude channel din, subscribers ɗinka suka kai 1000, so a yau Telegram za su fara nuna talla a cikin wannan channel ɗinka. A yau da ka fara making kuɗi kenan a ciki. It's very simple. So ya tsarin payment nasu yake? To yanda tsarin payment nasu yake, suna biya ne in ton. Kun gane, za su biya ka da ton, you know. So like za su iya biyan ka maybe farashin ton ya tashi ko kuma farashin ton ya sauka. So idan farashin ton ya tashi after sun ma payment, kaga riban ka ne, ba wai in USDT suke biyan ka ba, you know. So in ton da su biya ka. Sa'annan kuma akwai tsari na biyu shine Telegram star. So idan kana da members ɗinka za su iya tura maka star, like idan suna jin daɗin posting da kake a cikin channel ɗinka za su tura maka star. So idan ka tara wannan star ɗin shi ma za ka iya zuwa ka je ka sai da shi, but amma su wannan na ad ɗin talla da suke nunawa shi za su biya ka in ton ne. Kun gane, za su na biyan ka da ton, wanda duk lokacin kuma like yanayin payment nasu ba wai sai wata yayi ko kuma sai sati yayi ko kuma sai sati biyu ko sai wata ɗaya ba, you know. Ko yanzu like ka buɗe kana reaching minimum na abin da ake iya withdraw a ciki, wanda I think ya kai 10 ton wato ton guda 10 kenan. So a yau ma za ka iya withdraw. Kun ga ba bukatan wai after ka tara kuɗi ka zo kana jira a maka payment ƙarshen wata ko kuma makamancin wannan. A yau idan ka tara kuɗinka ya kai na cirewa, a yanzu nan za ka cire kuɗinka zuwa cikin wallet ɗinka. So wannan shine a takaice. Kai tsaye bari mu shiga nuna muku kuɗin da na yi generating daga farkon wannan watan zuwa yanzu a cikin ɗaya daga cikin Telegram account ina, wanda kuma zan nuna muku live yanda zan yi withdraw na wannan kuɗin zuwa cikin wallet ɗina. So amma kafin nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din shi. Kar ku manta da join na WhatsApp group mu da kuma Telegram group mu, za ku samu link din su duka a description na wannan bidiyon. Okay, so kamar yadda kuke gani da farko yanzu idan na shigo cikin ɗaya daga cikin Telegram ɗina, as you can see, so idan na taɓa sama a nan wajen za ku ga gashi na wajen balance ina da ton guda 10.3 ga kuma star guda 50 da wani abu. Okay, so idan na yi ƙasa za ku ga a nan wajen ga yanda aka saka collect via fragment. So kamar yadda kuke gani, so zan iya redeem na wannan 10 ton ɗin.
a ƙasa za ku ga star nan balance ina. Okay, so yanzu me zan yi, so zan yi select akan collect din nan kamar yadda kuke gani, so da sai ne claiming din shi. So idan na saka a nan wajen zai kawo kai ne zaka saka password ɗinka. So dama already zaka saka password naka, kana da password. So a nan wajen so ni ban na saka password ɗina, so kamar yadda kuke gani. Okay, so ba daidai ba, ban na sake saka, I think na manta wannan. Okay, so yanzu after ka saka password ɗinka sai ka danna wannan ɗan alaman arrow ɗin. So kamar yadda kuke gani after ka clicking akan wannan alaman arrow ɗin, gashi nan zai kawo mu yanzu cikin fragment kamar yadda kuke gani. Okay, so idan ya kawo mu ga a nan ƙasa inda aka saka connect wallet kamar yadda kuke gani, so zan yi connecting ton wallet ɗina. Okay, so ban na amfani da ton keeper. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi na ya kawo ni cikin ton keeper ɗina, zan yi connecting nashi da shi. Zaka iya connecting da Telegram wallet ko ma da wani wallet ne na ton, so ni zan yi amfani da ton keeper ne. Okay, so bari na yi back sai na sake dawowa, sai na sake yin akan review retry. Okay, so gashi nan connect wallet kamar yadda kuke gani. Okay, so gashi ne yanzu na yi connecting wallet ina, so sai na yi back. So after ya dawo da ni baya kamar yadda kuke gani. Okay, so yawwa gashi ne yanzu wallet ina ya yi connecting. So zan danne inda aka saka collect din nan kamar yadda kuke gani. Okay, so ban na clicking akan shi, gashi nan login. Okay, before you continue, so suna bukatar na yi login na fragment ina. Okay, so gashi na nan wajen zaka yi login na account ɗinka na Telegram. Okay, so ban na saka phone number ɗina, so that sai na yi login. Okay, so ba continue. So after na clicking akan continue, so za su tura min sako a cikin Telegram ɗin. So sai na je na yi confirming ɗin shi. So ban na yi back so that na yi confirming wannan ɗina, za su tura min da sako. Okay, ko ban na amfani da ɗayan waya na yi confirming. Okay, so ina so na yi confirming ne saboda za su tura maka da wannan a cikin Telegram ɗinka, kai ne kake so ka yi login ko kuma ba kai bane. Ka gan ba kai bane su sani, in ma kai ne so that su sani. Okay, bani mai shiga. Okay, ban na sake, sorry guys. Okay, continue. Okay ba, so ban na sake dubawa, zan duba shi ko a ɗayan wayana. So ina dubawa, bari mu gani ko sun turo mu. Continue, yeah. So zan jira su yanzu har su tura min sai ne confirming. Shi nan na continue. So na yi cancel, ban na sake login again. Okay, so ban na sake yin login again, so that continue. Yawa, so gashi na yanzu sun tura min na we have sent a message. So yanzu sun tura min a cikin email ina, bar na yi confirming ne shi. Okay, so yanzu already kun ga gashi na riga na yi confirming yes ni ne. So sai in dawo, so za su dawo da ni nan. So after ya dawo da ni nan, like bar na gwada refresh. Okay, so collect. So bar na yi collect. Again. So the next thing, bar na collect. Yawa gashi na link wallet, gashi na. So already kun ga na riga da na yi linkin wallet, na yi connecting wallet ɗina. So link wallet, bar na yi clicking akan shi, da wallet ɗin na yi linkin. Okay, bar na jira shi. Okay, continue, collect. Okay, bar na, like I don't know me yasa yake min haka. Collect reward. Yawwa, so gashi na yanzu collect reward. Okay, recording in the blockchain. Okay, so gashi na yana processing yanzu na transaction namu. Okay, so bari mu dan jira shi ya gama sai mu je in duba shi a cikin wallet ɗina.
za mu ga already ya sauka. Okay, recording in the blockchain. Shi ne yana processing, so bari mu dan jira shi so that ya gama. Yes, yanzu I think zai gama. Okay, so yes, reward collected. So already yanzu gashi nan kuɗin. Bari na dawo cikin Tonkeeper ɗina ku gani. Bari na yi refresh, so refresh again. Yes, boom, kun gani gashi nan ton guda 10 yanzu haka sun sauka cikin wannan ɗina, wanda daidai balance ya daidai da $12 da wani abu. Kun gani ton guda 10 yanzu haka. Kun ga na yi collecting reward ɗin da na samu a channel ɗin. You see ba gashi nan na yi refresh na shi, za mu ga shi nan kamar yadda kuke gani. So yanzu zaka iya tura shi ko ma wani exchanger ne ka je ka so guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din shi. Anne kar ku manta da join na free group free telegram group mu da kuma whatsapp group mu. And then kamar yadda na faɗa ga waɗanda kuma suke so su fara wannan telegram monetization din, but amma bai san me zai na posting a cikin channel din shi ba, za ku iya rubuta min ne, kuma insha Allah zan muku bidiyo in kawo muku wasu niche wanda za ka iya ɗauka ka fara posting a cikin wannan. Insha Allah za ka tara mutane a cikin wannan telegram ɗinka, and then ka fara cash out.